okwebaza obwebaza ebintu ebyo n'ogamba naye mwana gwe ebyaleero wabibadde bitya banenga wayitirira osegeera tuma omwana we abaani nga ino abantu bamuyita Dorini gwe ng'omuyita Kawoomezi olabe osegeera bwatalaluka birenge ebitwandiko naye ekizibu kye tubeera nakyo twagala ebintu kati abantu balina entitlement nyingi nti nakuwasa bwe lwojja ngenda okukuwa and let me tell you kino ngenda kyogera kumpewo abantu bakiwulire abakazi abo tebaagala nnyo sex abakazi tebaagala nnyo osobola okwebaka n'omukazi emirundi 10 oba emirundi 10 naye nga mwegyo 10 gyokka gye yali ayagala nga kino emirala yakikolera gwe it's an obligation. Actually, I prefer even cuddling more. Yeah. I love cuddling and I'm no swimming. There are moments I pray and I'm like, I wish tayogera ku sex, I wish tukadolinga nituchivako nenera nti you're different, you're wired different. Zenagambako abantu nti tusaana tukoleyo olumbe such that we tukungubagire all the knickers that we removed and never ate. You thought you ate but you never ate. We removed naye omuntu n'agamba no tokwatako. It has happened. I know. And I tell it to people, these things happen. These things happen. Because, of course, mulimu abavubuka abayiga okuba amavivi tobinakyo bagamba alabaka abalabyeko, but to people are like us, gentlemen, of course, bongamba nti toli because nze nakitegeera Doran omuntu asobola okugyewo naye nga tazze kuwa. I just want to see you. That's something most men don't understand. They keep asking, so why do you come? I've craved you. Exactly. I just want your chest. Exactly. I want to look at you. I want to maybe sit on your laps. Ganze kutawana just. Ngekyo kimuwa emirembe. Olane kusiminyizo gamba I just want to nizo kuteka ka emergency nga kulimba nova mu meeting or whatever busy schedule no kwere sibunga just wanted to disturb you. Okitegeera. Ekyo nakinsanyusa. Webale nnyo. Kati abantu kibale some men tebakitegeera. Ate n'ekirala nti abakyala bano balaba nti bo kumwefa abakyala abasajja omusajja asobola n'okubeera obwezi bwone n'alaba bulati bina lya wita wano ngayita nafunda kirowoozo wewaka nakuwa programu nefe alabye wano from somewhere negwe programu ewaka ne bagikowa kumba ine kimu kyamudde bwe basobola funa kino wakiriwe wakakabereved kati gwe mukazi watoli eyo bambi wakoye wayezeze engoye obyabana ku ssomero kumbe ekisajja kyo aleta honiye kiraba weyita oli oba okitegeera kati mu mbeera eyo so these quick fix mentalities nti abantu ebiseera ebisinga they don't want to embrace the fact that when you've gone through a breakup you need to give yourself time to heal. True. So they want to look for those quick remedies okitegeera nti omuntu agamba nti okay gundi abadde ampaaki kiki mumissingako kaliipo oyo I'll go get it from someone. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Are so into themselves, they want friends so and everything, but they're not narcissists. You get it? Really?
Yes, mulimu omuntu kati let me tell you Doreen, it's normal buli muntu okwagala okwefiringa nti wakabi Yeah, okwagala true. okumutendereza True. but bonna sister level kwe bakisse ebeera enjawulo nti mu kulinnya kwabwe they are suppressing others. Okay, all right. They always play the victim. The victim, exactly. So kanga they are hurting in the process. Exactly. Ate n'ekirala nti oba balinga they have a mix, they're like kind of like sadists nti they will be happy when you're down, they will ajja kulaga abantu nti mulungi eri gwe mubi okitegeera kati nasese muntu asobokera kumaca n'akwana omuwala because oli mulungi but ayagala kulaga nsi nti she's nothing. Wow. She's not beautiful nga yemumulapa, you get like bo. No, I think I'm getting what you're saying. They are very bad people. That's a very bad, very very broad bad topic actually. And they can kill. I think so. There's a time I think I was once in with a narcissistic person, but at first I didn't realize it until someone said, "I want you to Google some of these character traits." Some of them. Yeah. When I Googled and I delved into the whole topic, wait a minute, and I was very defensive. Meanwhile, no, please, he did this because no, that guy is because actually. Because they don't want to let go. Anti-behavior. They control you. They're like, "Bobonchangena kweta." Aha, they will do that. Yeah. They set an isolation trap. Nti kati joddukira yonna bakujjako abantu kati joddukira odde nga beefuula dda nti balungi omusajja nga talina I know, right? Yeah. Okay. So back to Patuli. Hey. Okay. Hi, lovelies. Welcome to my YouTube channel, Doreen Sasira. I'm riding solo today. Eranga nabagamba bina baby tali kongumanya tasobodali busy. But we move regardless. So today, mbalete young counselor. Let me say young because yeah, he looks young. But ebigambe bimuvamo. I'm impressed. Ngamba wakafuna relationships simeka zo same like heartbreak simeka. Because you know what they say in most cases. What I wanted to try the counseling bit. Kubanga nkola show ya KFM Echiro. It's love show. Na I had to shun away from married couples because I was thinking bagamba kati gwe experience ojijewe ya marriage lwaki yagala to counselinga. So in my mind I'm like njagala kumanya, so for you a counselor for what, like mulimu segments, I don't know, or you all around like never marriage couples wembanga afunye yo muntu nga tuli nkusobola kugenda ngamba but relationship, but they're going to judge you. Chime ba judging mbukati gwe obufumbo bumanyi mochi. No, let me tell you, I've been with someone before and it didn't work out. That's like marriage. Yeah. But I also keep telling people, yeah, forget about the ring bit. But if you have ever stayed with someone, there are things you see and nogama nachiitamu wadekali sina mpita nenange nachiitamuko. People need to understand. You see, when it comes to relationships, it's not just about wechoitamu ngo mundu. People have experiences, personal experiences. Yeah. We have experiences from friends, yes, or the people within our circle. Yeah. And also we read. Oh yeah, yeah. And also the other thing is that every movie, you know, when you do behavior psychology, you get to understand people. So kati omuntu bwagunyenyola engeri y'omuntu gy'amuyisaamu, because the beauty about psychology nti it is about what causes people to behave in a certain way. And then you also get to understand omuntu waba yayisa, how do I deal with that? Then what we number? But it's called Abdul. Yeah, I'm called Abdul White Collar. White Collar. On TikTok, I fell on your TikTok handle and nembera impressed. Kati munonya kuliko Abdul kati White Collar nege jachi spelling is called White kuliko WHYCI White Collar. Yeah. He's there. He has good content. What about Abagamba? There's something you mentioned there. Ngoli agamba omuntu. Simanyi oba kituufu, since you whatever the psychology bit waliwo akuyisa, okay, waliwo omuntu akuyisa mu whatever kyakuyisizaamu oba nga yeeyisa engeri gyeyisamu naye nga tamanyi nti no yeeyisa like that. Is that true? Yeah. What do I feel like oba omanyi nti no oyina empisa embi oba omanyi nti no? You see, Katkankubule, you see, those are disorders.
personality disorders. Personality disorders. Sometimes people behave in a certain way and they really actually don't know that what they're doing is bad because their way of acting gives them satisfaction. Oh, nashuda ku sadism eri. They are like sadists. Kati njagala nkubulira akantu kamu. Okimanyi nti nno bwe baba bakuweese. Gwoba onyumirwa effuta naye oba tokitegeera nti akuweesa amenye. Ali muhaso. You understand? Yes. So usually some of these things that's how it happens. But you see, for me, I have a very strong conviction that many people get into relationships and they are only looking at the good side. Very true. Abantu bangi ekintu kye bayisaako amaaso nti relationship tezigenda teri relationship gy'ogenda kufuna ng'eri ku side emu. Only the good side. You need to embrace yourself for the bad side. For the bad side as well. Yeah, because olaba buli muntu aliyo ng'onoonya omuntu atuukiridde oyo togenda kumufuna. That person does not exist. But we live with compromise. We tolerate people. Yeah. You get it? As long as somebody offers you 75%, you can work with the 25. Mpora. Yeah. Kati ebiseera ebisinga the biggest problem is that nti abantu bajja mu relationships nga basuubira perfection, and also there is this I would call it a stupid mindset where people think a relationship is supposed to work. Stupid mindset. But do you know why I'm calling it a stupid mindset? Let me tell you, it's because we find it hard to let go, right? Exactly. Today. You're calling it a stupid mindset. You know that there's starting something and there's this instant chemistry. Yeah. I feel like we gel to it up. Yeah. Then along the way simanyi chigana. And then echinyiza. Letting go negana. Nganza, I want to prove a point because in my mind I'm like, well, why was it together? Ngatukola bine bintu. Nali nkusomye nga nkuteke Abdul. Kakati kachiganye. I'm like, Abdul yagala maybe this type of food like maybe yagala chino guy. I'm trying to pull you back. Then I eventually ngendo kulaba nga chiganye, and then I'm stuck there for years. I failed to move on. So you're calling it a stupid mindset. So gabo yingira mu relationship oyingira mu so yagala bwe mbanyingira mu relationship nyingira mu two possibilities chogamba. No, I believe in optimism. Actually, for any relationship to work, you must have faith that it will work. Okay. But trust me, every relationship has an expiry date, and that is determined by it's usually determined by the intentions. I'll give you an example. Doreen, I might come to you and we relate, but zenganjagala kukwata mungende. That is my intention. That relationship is only going to last as long as my intention is achieved. We funa change agala. Now imagine tuli bantu babiri, Doreen, I'm coming into your life. Olowooza njagala kubeerawo for a long period. Neze ebigendererwa byange biki? Birala. Chokola bantu ntera nnyo okugamba abantu nti lwaki kiba kirungi obeere ng'okimanyi a relationship can end anytime. Ofa kubina ebyobutabo ebya happily ever after. Ebyatale mundo. Ebyo bintu bya butabo. Because let me tell you, it is very normal. By the way, I want to tell it to people. It is very normal to fall out of love. It is very normal to feel like you've given everything to the relationship, but you cannot. It doesn't work out. The biggest problem is that we keep on. It is okay, and I always actually encourage people and urge people to give their all to a relationship. You jump in there with both legs. Exactly. Because you see the beauty of this. What I know actually when I'm in my sessions, usually, I tell people that always be happy that you gave your whole to a relationship. So that you live with no regrets. You get it? Oh. Let me tell you, when we work nebuza nengamba nabera ne Doreen, did I love them right? Did I like completely dedicate myself to them? Was I so committed to them? Now, the moment I have that into my heart and nganjeka kasante nze nakola buli kye nali nyina okukola bw'okera n'ongamba tokite nkireka, because let me tell you, omuntu asobola okera ku makya
I'll give you an example. What was it? Was you had heartbreaks before? Yeah, I've had yeah. 3 heartbreaks. At your age, you look young. 3. Whoa, started medicine. Yeah, early. Tulibana bagete ebintu ebyo Below tubikeera. watandika ali yeyo. But get up by the you mean. By 16 I was saying You're very active. yeah. But like what I'm trying to say, nti olabe bisere bisinga. Yeah. Omuntu omuwe ekyo ky'osuubira nti kyasaana. The unfortunate bit is nti osobola okuwa omuntu jovula nze ndaba nnyo abantu bano bagamba, but you know we've done a lot of things for men and we've not gotten anything. Yeah. Trust me, it is okay to do the right things for the wrong person. Kankademu, it is very okay to do the right things for the wrong person. Because that is what defines humanity. Tuli bantu mulimu ebintu by'otagenda kutegeera. Okay. Okitegera ate si gwe osoose mukwano. Abantu bakoze ebintu. I know. Abantu bakoze ebintu. Let me tell you. Oh God. Relationships over the ultimate reason for somebody to date or to relate with someone should be married or settling. Settling. Nayo kimanyi omulembe biralamu kyembadde ngenda okugamba okitegera omulembe biralamu kakitegeeza doli bw'otuula awo n'oyagala oyagale okwekubagiza oyagale okweteeka mu mbeera ey'okwenenya mukwano. People move on fast. Exactly. But okugezaako okunyonyola ekyo ky'obadde oyogerako topic ya leero. Why is it so hard? Lwaki kizibwalira abantu okumoving on? Ekintu ekyo nze kankugambye nze I've also done stupid things. Nga ndowooza nti n'omuntu agenda kudda. Naye nga surprisingly ne bye mbakolera the gifts they receive them. Surprisingly, even when I tell them I want to meet them, nga bajja ne bandaba. Actually. Naye nga I tell you what? I think either their mind is made up. I don't know how to put it. At Olaba, that's the first thing. Actually, when you talk about moving on, people need to understand it. Moving on embraces you getting over the breakup or 1 year, and then you get somebody into your life. Otandika kutamuza bupya. Kati nsonga jengero otandika nyini gyoyogedde. That false hope. You know, breakups is a mirundi means there are those that are premeditated and then there are those that are instant. Man, they are shocking. And they don't give you a reason. Exactly. No gamba musajja alina omukyala we ewaka n'akukubira akasimu nagamba Doreen omanyi munnange omukazi yabirabye naye nze mukyala wange mwagala yampadde okusalawo n'aŋŋamba it is either her or you. Nkutadde mukyala wange alina abaana 2 mwagala. Obadde awo obadde musajja oli eyo gy'oli bakugambye nti Irene tumulayi bamuyingiza akaloogi. Ogenzeyo obasanzeyo. You break up. Yeah. Then mulimu ne zino breakups ezijja ng'omuntu akooye. Kati ezo ebiseera ebisinga omuntu ajja akutegeka n'atukola olunaku lumu n'agamba omanyi I've given it my whole kitadde. Bino byejjanga you find yourself you're wondering, you find yourself ng'oyombayomba buli dakiika nga ng'ogamba naye lwaki Abdul akyuse kumbe he's giving you. Yeah. Because you see, I always tell people don't have what they call a relationship exit plan. Tell you. I think that stupid mentality is forever. But for me, I always tell people because an exit plan. How did I come to understand that it's important? There are people that you talk to and they feel like they're tired of the relationship. Yeah. But they want to walk away, but they're weighing options. Kati ate bwe ngenda yabadde asasula amasannyalaze asasulira abaana, how do we deal with the kids? How do I handle myself emotionally? Society. Exactly. The backlash from society and everything. You get it now. That's why the relationship exit plan works. But when you look at why people give themselves false hope, omusajja agenda n'akuleka oba omukazi agenda n'akuleka because you've shared a lot in the past. Yeah. You feel like there is something you can do some magic and they will come back. Yeah. Osegeera beba abantu bolaba even after a year ng'akyakebera ku muntu akyamustalkinga. You get it? They have that false hope that this person will come back. Yali takitegeeza nze guninga bwe mumanyi
the way I know Derek will come He back. will come. Yeah, we have You that. get it? Sajja He used to kudda. tell me I'm the best. Nzamutegeera. Nze webale nnyo Yeah. nina eyo conviction nzamutegeera okitegeera. Now that false hope ereetera abantu ebiseera ebisinga okubeera nga they fail to move on because even if better options present themselves Yeah. balina kino nti omusajja wange oli akyasobola okukola ki okudda kati that false hope ekukuumirawo nga tosobola kumovinga on lwansonga nti gweolina kino ekigamba nti oyo musajja ajja kumala akole ki akomewo. Akomewo. Ekintu ekirala, it is a long grieving period. We all know that, of course, grieving period is that period. Nga bamaze okutya Yeah. byoyitamu. Byoyitamu, It walaba. has ebintu bingi. Bingi. There is denial, there is anger, Oh, there yes. is depression. Yes. Sometimes we bargain. True. Not until wotuuka ku acceptance stage n'ogamba amazima gali nti Ono yaga. Abdul tagenda kudda. True. Now, why am I stating that The grieving stage. when it's a long grieving stage? Now, the longer that you grieve is the longer that you experience a lot of emotional torture. Yeah. Lwaki? Nti ebiseera ebisinga you have a lot of conflicting emotions like oli wano ogamba oba mukubire oba mukole kino oba nkole kino kitegeera. Now, chitta it kills that vibe that makes you want to date again. Then The longer the period, the deeper the wounds. Then you coil yourself. Exactly. N'ogamba omanyi. Sigenda kuddamu. N'okyawa abasajja n'okyawa laavu neweekyawa. Kati ate ekisinga n'okubeera ekibi nti abantu batuuka ekiseera ne batya n'abasajja. Of course ne tubatwala mwena mwena. You start stereotyping. Yes. You're like buli musajja ali bw'atyo. Bw'atyo. Okitegera kati obuzibu obusinga okubeerawo kuba ate kati ekyo kyaffectinga nnyo bayidde kankubuulire kino ekyo. People don't know, but research has it that women move on easily and much faster than men. No. Men cut. Okay. Unless I need to Google it Get what myself. you're Googling. Men can move on. No. And let you me tell wonder, and you're like, really, did Abdul really love Kyovula me? nakugambye. There are two sides of the coin to a relationship. Men easily move on physically. Oh, that's why they say abasajja tebakyawa. Exactly. Okay. Tegeera. Abasajja they move on physically because they want to show dominance. Ayagala kulaga nti wagenda nazzaawo omulala. Okay. But emotionally, they're still stuck. They're still stalking you. They're still comparing. Kati kuyafuna akasajja kyange. Okitegeera. Nabola tebategeera. Okitegeera. Kati because abasajja asobola okufuna embaga oyama. But why is it that women move on easily? Is it because of three things? One, omukyalo ono yakwanibwa. Yes. Dolly nsobola okubeera naawe naye nga abakwagala bangi. Kati bwe nkutaamu bwe nti okitegeera. Galo ali kupendi. Ekyokubiri nti when women are emotionally down bakiraga. Kati abantu abaagala okujjawo to comfort them babeera bangi, and in most cases when they are vulnerable it is very easy to give Yeah, so kati bafuna mangu ki omuntu. And n'ekirala ekirala ky'abakazi they always bebanguwa nnyo okumovinga on. In the relationship women are mostly on the receiving side. Okitegeera. They receive bafuna care okusinga bafuna provision n'ebisigadde kati nti kyangu nnyo kubanga gw'obadde n'omusajja nga n'omusajja tasobola nakugulira kintu sajja omupya najja mu bulamu obwo emmotoka n'agigula nakuspoilinga. So when they do a lot of love bombing you can easily you can fall out of love. Exactly. Webale nnyo n'ogamba bino kansooke mbikole ki sooke mbiteeka eri okitegeera. So kati otuddayo ku kiki kye tubaye tuliko nti when you have a long grieving period kyangu nnyo omuntu okubeerawo n'atuuka naggalawo. Nagamba basajja bannumya nnyo bulwajjukira obulumi bwe yayitamu agamba nedda ebyabasajja kansooke mbikole ki kansooke mbireke. Ekintu ekirala ate nga kiri common nnyo mu bakyala is the victim syndrome. Victim syndrome. Yeah. We play the victim. Yeah. We love doing that. Yes, victim syndrome. No. I don't know. Usually women because bagala nnyo abantu Empathy. Kati, why is the victim syndrome one of the reasons why people find it hard to move on? It's because bulwadde nnyo mu kwekubagiza
ewera nze bandekawo nze bankola bwe bati nze kale omusajja namukolera kale okitegeera now kikussa it lowers your self esteem and you lose a sense of self worth. Syringe Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Otuuka n'osanga omukazi ng'agamba naye bannange nze simalina basajja kyebaagala omusajja nga ndamwagala era buli muntu gw'owulira ng'awoza mbu nze nakowa abasajja eyo kategori bwe bagwa nga yamanyi yakola buli kimu bagenda mu relationship yemalayo naye gwe balekawo kati batuuka ekiseera bambi atuuka ekiseera ng'alina fiya eyo tayagala muntu kuddamu kujja mu bulamu bwe kuba yeeraba ng'agamba waayo ate olaba n'oli yandekawo olaba n'owa boda yandekawo olaba gundi yandekawo oba siri mulungi kimala so esumbuwa nnyo abantu era sometimes kibalemesa okumovinga on because all the time they are going to feel like nti naye ng'oliza n'okusanga ng'omusajja kati kankuwulire a woman can fail to move on wadde ng'ate omusajja we yabadde bweyakwatidde mu bwenzi okitegeera you break up with someone because you they were being unfaithful, and you have some principles you know then you're like abasajja bonna be bamu now you start stereotyping abasajja okulowooza nti bonna kyekimu so it is a very 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 big problem ate ebiseera ebisinga abantu babeera moyo gundi y'okwerabanga ba victim mind yaabwe developing those weird thoughts osega ntandika okulowooza abasajja bonna bayaaye you know ate our mind works in a very funny way nti there is a gentleman called Joseph Murphy yawandika akatabo bakayita the power of your subconscious mind it literally says that our mind is like a garden what you plant or what you sow there is what grows. You get it? So the kind of thoughts that you get ng'oli eyo nga bakakukyawa oli mu kazigo oli mu apartment yo obirowoozaamu all the thoughts that you're going to get those weird thoughts you're going to get about men those weird thoughts you're going to get about yourself they grow they keep growing gyokoma okwerabanga gwe atali mulungi kimala ekyo ekintu kigenda kuva kati kiva mu thought nefuuka mindset okitegeera n'otandika okipasiivinga nga naye bwotyo buweeraba okisegeera let me tell you Dori omusajja akugoba kati mu period y'okugoba katugende muwanyisiganya nagamba okisegeera oli bwoti okisegeera nakukwana kiro webale nnyo nakuwa abakazi abaddugavu nakuwa abakazi abampi okitegeera kati nga weweraba mu ndabirwamu labira ddala nga bannange you're not worth being loved nkutegeera kati nga buli ojjukira ekyo you know we have those emotional triggers there are those things ebisigala nga bikomawo nga bikukoona n'ogamba ndabika wano nakola nsobi kati when you have that kind of mindset notandika nawo ebirowoozo ebyo bwe bikoma okukula notandika okwerabanga nawo omuntu omumpi you'll think teri musajja ayagala muki mukazi mumpi okitegera you start thinking teri mukazi ayagala muntu ali bwati okitegera abantu bavuma tribes nagamba bakazi b'ejjindi eyo muli bantu basiru nnyo kati omuntu n'alowooza naga bannaye oba ndyanulakenza okubeera iwaliwo aliyo enjagala nze you get it tubula nti there are people that will find naga naye bannaye don't I deserve being loved nze sisaana kwagalwa those questions those questions naye ezo questions goyinza ogirabanga bwetyo Dori but it plays in your mind ate ebiira like it is invested eri munda ku bwongo bw'omuntu ne bw'alaba bulayi bw'ateeraba okitegeera so kati mu mbeera bwetyo abantu abalimu eyo embeera weesanga nti kizibu nnyo n'okulowooza obulungi ne bw'ojja n'omukwana intentions zo ziri pure they will think okitegeera alayika tansiimye tayagala you're right nobeera ng'olina self esteem then kati bw'ofuna omuntu nga you know the moments of course you appreciate beauty waliwo otuna guy ngola guy is more good looking than you probably then najja nakwana n'olowooza nti Abdul annimba
noga Abdul kati ayagala kunkwabula. Kyeki kinagambye. Abdul ayagala kudduka because now in your mind ex we yakugamba yo toli mulungi. Bana ali kukwana akwagala na. Nino muwala yangambako nangamba nti naye gwenza okimanyizo gwolirake. Sikwanako mukazi nga abakazi bonna mbadde nfuula badde basinga obulungi naye gwe nkusinga obulungi. Do you know how torturing that is? That is so mean. Osege. Oh my God. Kugamba omukazi nti nzikusinga obulungi agenda kuwulira ata kugamba ne level of insecurity ebeera ki. That is so cold. Okitegera. Then there was also another issue that is a little bit psychological. Why people fail to move on. Yeah. Now, you know the brain works in a very funny way. Every time we experience a lot of pain and stress, obwongo bwine engeri gye bureactingamu. Obadde okimanyi nti bwe bakukuba embooko nnyingi obulumi ne buyitirira osobola okuzirika. Ozirika osanya like omubiri gwena mu shock. Mu shock webale nnyo. N'ozirika. It only happens because obwongo buli programmed in that way. Wechikusukako obwongo buba ne reaction. Now the brain has defensive mechanisms towards pain. You get it? Maybe into a stressing omuntu. And there's one defensive mechanism I want to talk about. It's called regression. Now, yeah. Okay. Ziri endala nyingi nnyo. Projection, regression, denial and everything. But I want to talk specifically about regression. Olaba obwongo bwaffe baabukola nti omusajja woba omwagala nnyo ne bajja ne bakugamba Doreen omusajja waayenda tokkiriza gw'olowooza kyapeninga bu happenings naye it is the brain that is trying okugjawo ebyo ebintu ne bwe babifaananyi nga babikuweereza n'obiteeka mu bwongo obwongo butandika okugjawo ebyo ne biraba bintu birungi biki byereere. But in the same manner, that same brain, bw'obeera ng'oli exposed to a lot of pain ng'omuntu akuleetedde obulumi bungi etandika okugyamu ebintu ebyo. N'otandika okulaba the negative ate zokka, right? Yeah. Okay. Because the brain has something that is called compartmentalization. Nti eyawulamu kino kyova olaba osobola okusanga omuntu n'akugamba nti bwe boogera ekigambo bwe kiti kitriggering ebyayita byange okitegeera kati nti tubeera ne thoughts ezo tuba ne memories tuba ne moments byonna bibeera mu bwongo nga babitereka kati it's just a matter of funa ka emotional trigger kamu ojjukire. Now regression eno when pain is too much and obulumi nga buyitiridde nnyo the brain will try to suppress those bad moments. Omusajja yakulekawo neki. I'll give you an example. The best example knows that omuntu okutegeera regression eno erimu olaba nga bwolaba ng'obadde muto embwa neekuboggolera. You know, most people have phobia for dogs. For dogs, yeah. But the phobia for dogs comes as a result nti embwa eyo oluusi yamuboggolerako yamukwatako empale yakola ki. Now what happens nti obwongo buli whenever they see a dog ne bwe banga si nkambwe agamba embwa eyinza okunnuma because kiri kyakola ki kati every time how does regression work in this way nti buli lwojja okukwana omuntu ng'abadde ava mu heartbreak oba abadde mu breakup nti obwongo bumugamba agenda kurejectinga si lwakuba nti oli mubi but because obwongo bumugamba ono naye agenda kuba ng'oli ate kikutande oyogere emu ku lines olize yaŋŋambako webale nnyo okutegeera omanyi you know they'll be there and they'll be like oh my Doreen can you imagine this guy is really acting the way Dan was acting. Yakandaba aŋŋamba ayagala kungulira ki simanya biki obeera kisasi osengukayo jamutubeera wano ebuziga he wants me to move in. I was like girl and a red flag on omuveeko. Oh yeah. Naffe tumuyamba nako ffe bawulidde nagamba oyo y'omu player. Okimanyi nti omusajja naakamulaba ambuuza abantu bange. Can you imagine? He's acting like Peter. Osegere. Yes. But obwongo bw'obubanyi bukikola protecting. Actually the brain will make you feel like you're not ready. It will tell you omanyi toli ready.
So kati but at a heart okay bring your decision, I understand. Neta oluso omutima kati bimbuza kuzungusa ate katao kankunyumize. kubanga tao By the way, when what we give people, yes, wetuba twogera ku relation, twogera ku mutima, I give you my heart. But, yes, but it's the mind, the mind and the gut feeling. It's the gut. Yeah, they talk about the gut feeling. You get it? Omutima gukuba musayi. So bino nkwadde omutima tuba tulimba teri mutima gwakuwadde. Teri mutima gwomuwa. That's what I keep saying, listen to your gut feeling. We think about things, and actually the right word is intuition. Yeah, the intuition. And they say, do men also have it? Mostly over women, over you have it, but only oblivious. Yeah. Mugamba. Okay. So you never got you wakuwadde omutima kati akwadde omutima emisuwa gikimeddi. Omutima tegukubanga tekuli misuwa. The pumping of blood. You get it? So what my gut feeling? You get it? See, of course, tulina moyo, that inner person that tells you yeah. it is okay, go in. True. You can tell. Ate waliwo intuition your gut feeling nekugamba ne you battle with it. Nogamba aneda mpaka ngezeko, and then later nebigana nogamba kale nno nakiwulira nakingamba okitegeera. So kati ebiseera ebisinga obwongo just know nti obwongo bwo bubeerawo ku protecting her from pain. Okay. And this defensive mechanism comes in when you've really gone through a lot of pain. We all know the pain that people go through nga bali mu mbeera eno ey'okubeera nga bakola ki? Heartbroken. Wambalingana nakugamba you feel like katikati ate omutima okuluma. Do you know you get heartbroken when omutima gukuluma? Or it's just in the brain to omutima gukuluma? Of course there are people that will lose breath. Oh yeah. People become hypertensive because of relationship. You get it? Sometimes because it's a body reaction, but all that is psychological. You get it? Yeah. So, but then ekintu ekirala ate nga kikulu nnyo. You know, wetubeera mu period ya heartbreak, or when you've just broken up with people, we seek what they call emotional refuge. Emotional refuge. Omwe mugazi rebounds. Over nedda. Ejo birala. Nedda. Emotional refuge. Wetugenda mu Katonda. Okay, yeah, tugenda mu Katonda. You get it? N'ogamba Yesu nkomyewo. Kati awo omuntu olabira abantu nga bazzeeyo ewa pastor. Nga eva mbera ku YouTube nga oh yes. Because now people want prayer mountain. They feel like that's when they want to have God. They're giving their heart back to God. Oh yes, very true. Because Bagala, Bagala kuba kudamiyako emotion. And let me tell you, by the way, let me tell you, for me, nobody understands the heart like God. He understands it. Because God created love. And we created love. And why I'm saying made it complicated. It did not make it complicated. We make it complicated ourselves. Personally, this is my personal opinion. Yeah. I think what makes love complicated is ego. From men especially. And then also, and not men especially, even some women, but you see, for me, I believe a relationship is a work in progress. Yeah. I believe a relationship is two adults that have come to make something work. There's like your partner. You mentioned about compromising. Exactly. There's a lot of compromise in relationships. You tolerate people. You get it. Because you're not perfect. Let me tell you. Kankubulire. Osobola okubeera eyo ze tuzira abantu betusanga ng'omuvubuka agamba omuwala namugamba naye you're the most beautiful woman in the world. Naye ng'akugamba talina na passport. Tafulumangako mu Uganda. That alababulabi filters, you know. Kati oyagala omubuuza gwagamba nti ze most beautiful woman in the world. Wali ogezeeko Canada, wali ogezeeko India, omanyi abantu gye talina na passport agamba you're the most beautiful woman in the world. Okitegeera? Nkutegeera. Kikyo kitegeeza nti bino ebintu biba byakukwatira wamu. Now, bwe tuddayo ku kiro ekya seeking emotional refuge, sometimes when people break up, they're experiencing a lot of pain, they're experiencing a lot of those emotional inconsistencies. Yeah. Now, what do they seek?
they want bagala nnyo ekintu ekyo They look ekibaddaabulula. for validation Exactly, sometimes. exactly. Awo wengendera nenzija wa kansula wayingiriramu Wogire wa kansula. a friend maybe. Kati ffenna bakansula abasinga. Nze bwe mba mmaliriza session yange ngamba omuntu pray for yourself. Why? Because nobody comforts the heart like God. Anyway, yeah. Because Actually, the moments when you even it's too much, you can't even say. You feel like it's a lot. yeah. You cry, You but then cry. somehow you feel better a little bit at least. Because olaba Katonda ono kyakola. Kati lwaki nkugambye ekintu ekyo? Titugenda tusanga abantu. Omanyi nti no bw'obanga bakumenya omutima lw'obeera ku TikTok okwo n'olaba pasita ng'agamba abamu ku mmwe bibalemye lwakuba mwetwala nga bazadde bo tebamanyi oli eyo oli mukola bwenzi biki. Nze simanyi algorithm, nze simanyi kyembeere noonyako all the time. Osegeera. Then nosanga motivation speaker nodda novako nolaba kagundi nga it's like a crying thing, motivation beat, nofuna akayimba ka gospel. Nogamba what is going on? Nosanga omuntu agamba nti ekiremesezza obwo omufumbo obwo bazadde bo tebabumanyi mukama tabumanyi relationship y'omukama tagimanyi. And that is when people go to their personal pastors. Kati during that period when people are seeking that emotional refuge through God, Yeah. abantu bakyuka, abantu babeera ne faith eyitiridde. Omuntu n'akizuula naganze munnange nategeera nali nkola ebikyamu. Negamba kati netere I know. Kyobulaba nti omuntu omubuuza bamuga hey baby nandiyage badde nkwaga naga ebyo Katonda Tabyagala. Katonda tabyagala okujjako ng'ojja kumpasa. Ffenna tukimanyi bulungi Doreen. Very few people abagenda okujja bagambe nti baagala kukwasa nga tebannakumanyi. Very true. This generation especially. Exactly. Kitegeeza kati gwe bw'ojja n'onganze okujjako ng'oli serious njagala muntu ali serious ng'eka waakumpasa atali serious toseemera. Trust me Doreen, omuntu oyo tagenda kukola ki? Ogenda okola ng'opushinza 40s n'ogamba never nanga I wish nakkiriza Abdul. Kati ate n'ekirala nti abantu babeera nnyo mu Katonda, they feel there is no need to rush because they feel they are doing the right thing. Time God bakola batya the right time. God perfect timing. God's timing is the best, right? Yeah. So no reason. Kati ate abantu abamu ne beesanga nti bw'aba alina personal connection n'omusumba we oba the priest. Yeah. Abantu bagenda okugamba oleeta n'abantu naga sister Mase okusinza nga bwe tulabye omuvubuka oyo Oyo si yewo. Otegeera oba omusajja najja n'abagamba my dear sisters, don't go out in the world. Your perfect partner is in this church. Yes. Your perfect partner is in this church. They were consoling it all. Normal ekiseera nga Doreen abantu bakukwana ebweru naye my partner ali mu church agenda kukwana. Kati ebiseera ebisinga lwaki kidelayinga oba kireetera abantu you can be in that church then you fail to get the right person agenda okukola ki oba nekisina kindi we all have standards. Oh yeah, let's be honest. You have standards. So oli mu church eyo naye ng'otunulamu botofu n'olaba lisiti y'aba asha n'olaba abakwaya n'olaba bana abantu bonna nga bwebatunuulira abalimu nga abategeerekeka already batwale bafombo. You understand? Kati ate n'ekira ne energy zino tezimakinga. Yesu oyinza okuba nga oli mu kyaki oli mu kiina gy'oli naye nga mutuufu nawe olina abantu omuntu gw'oyagala. The character of the person. Because omanyi ffenna Katonda ono I always tell it to people nti waliwo abasajja babika bibiri oba waliwo abakyala babika bibiri. Buli muntu alina kye bayita ideal person in their minds. My dear. Era buli mukazi gw'oyinza n'omugaa njagala omusajja muwanvu mweru alina emmotoka yasoma ng'alina physique. yakola My dear. Tegeera bw'obuuza omusajja njagala omukazi ng'alabika bulungi alina akabina nga mweru alinamu akasente okitegeera naye nga bwe bagaa nti ku ground ebiralamu oyo ideal person wazimba mu bwongo ne gw'ofuna banjawulo. That's why babeera banjawulo. There is someone actually nga ye try to manyi nga ye Eva ayagala nnyo abawala abeeru nga there's a particular nga bayogedde there's this particular person he loves but
bwe yasettlinga buli omu yeewuunya yafuna omutali nga muddugavu features tetwazitegeera so we wanted to ask naye nga tutya then people were like oh he went there because of money or because of omuwala ava mu good family they're still together but in our minds were like that. So everyone was confused. This one likes light-skinned women. How would you go for a dark-skinned one? Like, what happened? There's a statement that says that expectations hurt when reality hits. Yeah. Abantu abonna betwagezimbanga ogenda tukanisa no obeerako ne muddirawo ng'otudde n'olaba naakanga ayitawo n'ogamba naye amazima geetaagisa atandaba mu ssomero nga nabanga n'ebyana I know. wakwata kifaaji kyo kiri awo waka okitegeera naye nga you're the one gwamanyi lwaki you can't even explain. Gira abantu bonna walabyeko mukolo twabadde ku reunion banaye David yaze n'omuwala nga tategeerekeka omwana oyo nga yalina yeerondalonda okitegeera naye walabye ekikazi kyeyaze na buli omu aga ayina ogolaba gwe yaze naye yatukose tooka ewaka okitegeera kati mu mbeera eyo ebiseera ebisinga nti abantu bwe basikinga emotional refuge ewa Katonda oba bwe baagala Mungu Katonda okubabudamya emotionally, it takes first of all basooka ne baddayo factory setting. They becomes very holy. Those are the people you want to approach. They will tell you katisoke tugende wa pastor wange akusiime. There are people today they are on and off. They mutandise ekyobuddamu mukwanagaga nezo ebintu ebyo nga byali byantama. They reject a lot of people. Kati in most cases bw'okiraba bw'osobola okulowooza noga omuwala oyo yeepanka naye nga olidde kimu okipayinze kati ate bw'osanga bano abantu nga baalemala alina pasita we nga yamusalirawo buli kimu zegayi bapasita bakera the pastors that determine relationships. Nakera kumalira agamba nze mbabuulira buli muvubuka ali wano omuwala gw'onoonya ali wano funa omuntu nga mubadde musaba naye funa omuntu nga muli mu ssero yeemu osegera nze zijjukira edda nakwana nga mu watoto naye waliwo omuwala baide watoto ine ettendo eddungi kati nga ngenda mu ttendo lyabwe waliwo omuwala naye nga omuwala bannaye nyina omuswama bamale kati nga service bwegwo ate bagenda mu sales osegera naye singa okomeza sales leader yamugamba naye that boy ayina byakunoonyaamu wa mukama tajja kubeera muntu mulungi era omuwala munnange yangoba nga talina bweyebuuzizzaako but kikyengezako kugamba nti ebiseera ebisinga it delays nti abantu basooka when they embark on a journey to give their life to God and get devote themselves to their faith. Usually balaba nga kino ekyoku because kati relationship esinga zetubadde tubeeramu wano zibeera Katonda tazikkiriza osegera mulimu cohabiting, it's fornication literally. We are fornicating left and center. Kitegeeza oli muntu bwaddako mu saidi ya Katonda mboka etandikirawo muyitako. By the way, there are people that will even tell you point blank your relationship has not been working, things have failed because Katonda tabadde mu kintu kyammwe. Because I say Katonda alina okubeera wakati wa relationship. Kati omuwala oyo n'afuna endowooza nti omusajja yenna ajja nga tayise mu Mukama tekijja kukola. Kati obula kisigenda ojja nasanga omuntu oyo nga kikoze ki nga kadidde ku lujja biganye ensonga ndowooza gyenja okusembyayo. Kati rebound egiramu wa gye sinaba kutegeera bagiyita quick fix mentality. Gye muyita rebound, those quick fix. Why are they quick fix? Quick fix zirimu birungi ebiri. Mulimu bino, some will get friends with benefit. Osegera abamu bajja kufuna rebound relationships ezo one night stands. Webale nnyo. Kati ate abalala bo asobola okusalawo n'agenda on a rampage. Bebo yayagala osanga ng'oli mu WhatsApp group olw'okuba ali heartbroken ne buli amukubira osegera, can I come and sleep over? Can I do this? Now, what is the quick fix mentality zimbi zireetera abantu okulwawo okukola ki nti
they offer that temporary comfort that very people are true, seeking. very true, very You get it? true. You know, when people are overwhelmed by their emotions, osegera sometimes omuntu ayinza okubanga kati mulimu abantu nga but they are very sexually active. Yeah. Nga kukalipa oba bayitirira omudigito omwana agwaga. Ngaiza n'okugamba simanyi benne bakana I can't even count. Kati omusajja agenda n'amulekawo naye John ono amulekawo ye muntu gw'abadde amanyi nti mu wiiki twekwatamu emirundi emeka? Esatu. Kati bw'oggwa kufa abasajja kati nganze omuntu ayagala ennyo ebintu ebyo nga tebina kye binkola. Ogamba nti oneseewo manyina okugattawo okitegeera. Waliwo yakona juzi n'angamba mazima n'angamba ekituufu kyo njagala nnyo sexy. Gali mutuufu. naye otabeera gundi tabeera manyi waliwo abeera na high libido oyo wakuwoningirawo nti njagala nnyo sexy okirowoozako n'ogamba no tabawa everyday. Sex is therapy for men. I know, but it can't be every day. That's what I'm saying. Okay, I know. At every day. Was abagenda kukalakata sawa abiri munnya nibwe zibe eddakiika omusajja muwe. Hello, Doctor Yagamba, it's supposed to be even every day. For a man, I'm like, what? For a man. The biggest problem is, I think you should invite me njogere ku kintu kino. You see, sex talk eratinga nnyo mu bantu. I know. Babera n'ensonyi nze mbalaba even be laughing. The biggest problem lwaki nti people usually they are at crossroads when it comes to sex or when into byakaliika ebintu by'okwegatta. It is because abantu teboogera. Then boyga. You get it? Bintu bibi. It should be reality. Kati kankubulire omukyala asobola okuba nga aliwo erinnya okuwa buli lunaku as long as omutegese. Yeah, as long as naawe ekintu okinyumisa. Then you're doing something that is one-sided okyagala buli kiseera. Okitegera. And also the frequency. Okitegera. Yes. I'll give you an example. Omuntu nga mwewasiza bulungi oba nga mweyagala. Giving you morning glory should be okay. Yeah. Okitegera. Omuntu omukolere katugeze njagala tubeere wano. During at work. Sajja ze akolere ka surprise. Azene ka lunch box. Osigere ne ka juice akakwafu nga kano ketulina wana akayaya extra. Osigere. Yeah. O mu butuufu akalese sawa nga musanvu. Okimanyi nti no afternoon yonna oyinza okukola ng'olowooza ku musajja oyo. Ogaleba naye lwaki siddayo omwana w'abandi ne mukolako. Right. Okitegera. Nti ebintu bino olusi omanyi abantu mulina okutegeka abantu. Okitegera. Tokeera. Exactly. Tokeera bukeezi. Let me tell you just okugamba omukyala nti ebintu byo biwoomerwa. Bimuleetera okwagala obbikola. Okitegera. Okwebaza obwebaza ebintu ebyo n'ogamba naye mwana gwe ebyaleero wabibadde bitya banne nga wayitirira. Okitegera. Tuma omwana we abandi nga ino abantu bamuyita Dorini gwe ng'omuyita Kawoomera. Okitegera. Lwatalaluka abirenge ebitandiko. Naye ekizibu kye tubeera nakyo twagala ebintu kati abantu balina entitlement nyingi. Nakuwasa bwe lujja nina okuwa. And let me tell you, kino ngenda kyogera ku mpewo abantu bakiwulire. Abakazi abo tebaagala nnyo sex. Abakazi tebaagala nnyo kwebaka. Osobola okwebaka n'omukazi emirundi 10 oba emirundi 10 naye nga mwegyo 10 gyokka gye yali ayagala. Nga kino emirala yakikolera gwe. It's an obligation. Actually, I prefer even cuddling more. Yeah. I love cuddling and no swimming. There are moments I pray and I'm like, I wish tayogera ku sex. I wish tukadolinga nitukivaako. Nenera nti you're different. You're wired different. Nze nagambako abantu nti tusaana tukoleyo olumbe such that we tukungubagire all the knickers that we removed and never ate. You thought you ate but you never ate. We removed naye omuntu nagamba no tokwatako. It has happened. I know. And I tell it to people, these things happen. These things happen. Because, of course, mulimu abavubuka abayiga okuba amavivi tobina kyobagamba alabako abalabyeko. But to people like us, gentlemen, of course, bongamba nti tuli mu because nze nakitegeera Doran omuntu asobola okugyewuwo naye nga tazze kuwa. I just want to see you. That's something most men don't understand. They keep asking, so why do you come? I've craved you. Exactly. I just want your chest. Exactly. I want to look at you. I want to maybe sit on your lap.
Nganze kutawana ngekyo kimuwa emirembe olaba ne kusimunyiza ogamba I just want to nyinza okuteekawo ka emergency nga nkulimba nova mu meeting or whatever busy schedule nokubira esimu nga just wanted to disturb you okitegeera ekyo nekinsanyusa webala nnyo kati abantu Samme tebakitegeera ate n'ekirala nti abakyala bano balaba nti bo kumwefa abakyala abasajja omusajja asobola n'okubeera bubwezi bwoneero n'alaba bulati bina lyawuyita wano ng'ayita nafunda ekirowoozo wewaka n'akuwa programu nefe alabye wano agije from somewhere negwe programu ewaka ne bagikuwa kumba alina ekimu kyamudde bwe basobola funa kino wakiriwe wakakamere kati gwe mukazi wattu oli eyo bambi wakoonye wayozezza engoye ojjabana ku ssomero kumbe ekisajja kyo oli aleeta hooniye kiraba weyita oli oba okitegeera kati mu mbeera eyo so these quick fix mentalities nti abantu ebiseera ebisinga they don't want to embrace the fact that when you've gone through a breakup you need to give yourself time to heal. True. So they want to look for those quick remedies okitegeera nti omuntu agamba nti okay gundi abadde ampaaki kiki mumisingako kaliipo oyo I'll go get it from someone okitegeera ne rebound ezo wezikolera zitya tekiri affectinga nnyo mu abakyala not really nti kati usually you're vulnerable and many people exploit that vulnerability. Somebody will look at you agambe for example in the chikiriza kati mu bano bawala banina male besties sometimes you're in a relationship but there is that man who keeps on texting you but you're telling them nawakimanyi nyina omuntu okitegeera nawomanyi nyina omuntu okitegeera kati abo abantu babatyo biggest problem gye tufuna nabo nti omuntu akeera ku makya wamwetaddeko obwongo bwonna bwonna okimanyi nti kiina kugwera ku ye ati n'akeera ku makya n'akugamba kati tugenda kukola tutya you can come I can comfort you I can make you feel better ate let me tell you teri kintu kibi nze nkigamba nnyo abantu era it's one of the reasons why whenever you're experiencing a relationship problem you should talk to a counselor or a professional because waliyo abantu betujja those so-called confidants that we tell our things ojja mugamba omusajja nga omanyi gwe naye okimanyi nti nakamala birthday satu ne birthday zange zonna omusajja talina kyampa now this guy is going to notice birthday eddako ojja kuba ku mulimu keeki bagireete baluni bazireete n'ebimuli osegera there are girls that will tell you I've never received flowers in my life now if I'm an opportunist kitegeeza ngenda tandika okukola oli byatakola so basically nze nzija confiding in you kumbe I'm giving you the blueprint exactly gwe n'otegeera easy way n'ogamba into your heart you get it kyovulaba nti omuntu ogenda okutuuka ekiseera nagamba kati ate abakyala mulineyo sympathy eyo gye mukwatirwagezaako because ogamba kati oba nti ndi kusasula ki era omukazi aboolanga nga oba ndi kusasula ki okusasula in kind kumbe oli agamba kati bambi biggest problem ebeera mu the rebound why most people by the way actually let me concentrate on the rebound situation because bino ebirala mutaso okujja ng'akyusakyusa abantu but with the rebound the funny bit about the rebound most people think they've moved on but that's the problem nti kati kiri nnyo ku baana ab'obuwala nti mwagala nnyo ayagala kuproving nti abo wandeka nafunirawo okitegeera but they be in those relationships nga comparinga they'll be in those relationship nga akustalkinga akyalaba alabe ki ekigenda mu maaso kati ate beevuga nnyo speed kyobula nti osobola okusanga omuwala nga yakavamu eno rebound yakavamu eno relationship n'agenda mu rebound n'afuna n'olubuto kituufu nga kumbe teyayita mwagala nti ate nekirala why they mess up a lot nti atuuka mu relationship first of all is comparing someone to the past so mentally and emotionally abeera stuck okitegeera ekyokubiri ogenda kusanga omuwala y'omu bw'obanga oli mugundi you fail to appreciate someone because ekintu kyokola tonnawona obwongo bwo tebuli set kubeera nga ogenda mu mukwano bupya okitegeera nti kati okyalimu kino naye okyaga oba oli ajja kudda
okitegeera. So in most cases abantu abasinga mu rebound relationship omwo abantu bakoleramu ensobi empitirivu. Many mistakes. What's A it? lot of mistakes. Kituufu. Omuntu tomumanyi tomanyi na gye kiggweera but wamwaniriza wamuleeta mu bulamu obwo kati otuuka ekiseera n'ogamba tugenda kikwasaganya tutya kino, how am I going to deal with this? Because that is where the biggest problem is. You find yourself settling for someone you didn't want to settle with in the first place. Ate in most cases abantu mu rebound relationship biba byakugezaako, so kati ajja kuva kono afune omuntu omulala afune omuntu omulala kyobula era ajja kusanga omuntu agambe timuna nafunako ono but John was we did not twakyetegeera bulungi okitegeera ate omanyi nefuna gundi kale he was very good in bed ye muntu tali romantic bwomugamba ku date anyiga bunyezi you start comparing. Then somebody will tell you kati anyway now the last 3 months I got Matthew, but Matthew ayina ekizibu kimu kyokka. You know, he has these old guys vibes. I would say that temunyumya si mukwano gwo. You get it? But now omuntu nakuleetera ekifaananyi nti you see all these men that you've been testing, you've not been ready to settle with another person. You're not ready to move on. And that's why the biggest problem is era tubula nkigamba nnyo abantu nti mu buli kintu kye tubeera tukola bukkiriza nti relationship ebaddewo weewa obudde eweddewo weewa obudde owone. It is important. Grieving period might take a long period. Yeah, but you're different, true. Because it's between 3 months and 3 years. Yeah. That is usually that's the period. Yeah. And bambuza nnyo time but buli muntu kisinza efforts zoteekamu. It's been 10 years but I've never moved on. Though I'm in relationship with her, that means he or she never accepted it. Right? Kati ekyo kiri different. Kati ekyo kiri different. We can move on but omanyi ebiwundu bisobola okuwona but enkovu zisigalawo. Kati ate ekyo kiri mu basajja nnyo. Kati kankubulire okimanyi nti n'omusajja osobola because kekali akantu ke nakugambye nti obwongo bulina compartments. Yeah, we always have things that trigger those things. Like let me say I was dating Abdul, you break my heart, I move on. So someone talks about Abdul, triggers my mind. Exactly. Even the name gochali kwekyo. Even the name waliwo omuntu nga bwawulira erinnya Matthew agamba panayo omwana Jennifer. Kati for me personally there's a name I don't like simply because someone broke your heart. Did a lot of bullshit. I know. Oshegere kati kati those nebifo omuntu nakugamba nkubulire. True. Nakyangwa emmotoka gye bayita Fielder. Omusajja wa Fielder kye yakukola. Omusajja George yambonyabonyeza mu ka Fielder. I know. Can you imagine omusajja yankwata ematayi mu Fielder nankuba empi? Osegera. Nebifo bya hangout. You get it. Kati nga gwala ba Fielder that happen. Hangouts osegera. Kati they've moved on, they're okay, they're in a new relationship, but those emotional triggers like muberamu ekyo ekintu ekimujjukiza omuntu embeera gyamukola ki? There are people that will tell you nagamba nti oh by the way Bambi never back at me. Yeah, true. Osegera. Never tell me I'll slap you. Togezanga because they've encountered it before. Kati obongo bwaffe ebine zino memories zibeeramu. Osegera. However, mu bwongo obwo osobola okumuvinga on off n'omuntu mupyano omwagala nga tojjukira na muntu mulala. But kisinga nnyo ku basajja kyobulaba era njagadde nakano nkoogerewa. Abasajja, you see women, abasajja ffe tusinga okubeera nga tulumizibwa for a long period. You don't act like women, it. let me tell you, women, because they are so emotionally invested in a relationship, barumwa, but for a short period. Because bobangu okutu replacing. Then naye omusajja olumu akaseera kanene lwansonga bbiri ekisooka ffe twekweka we pretend tuli okay. We don't talk about these things. Ekyokubiri ffe tusinga okuteekamu osegeera abasajja bateeka obudde mu relationship, abasajja bateekamu sente. Kati ebyo byonna bw'obigatta biruma for a long period. Omusajja n'agamba zino abeera n'omukazi ne waabwe ne mwanjula nekola kino kati ffe twegumya n'ebisigala ku mutima gwaffe we don't speak out. Okitegeera kyobulaba nti ffe tuluma for a long period. Osobola okusanga omusajja nga yakagala abakazi nga bana naye nga first kati wakyamuluma. You understand? Newewuunya. Osegera. Because agamba naye gwe tomanyi ebintu bye nakolera oli mwana.
alina akava Dubai awo nyinamu miliyoni zange 12 ne ngamba omukazi ono mukolere ki ne tukunganya abalenzi awo ne tugenda ewaabwe ne tumuwasa n'okimanyi omukazi yafuma emyezi 3 lwenagendako wenaddayo Dubai nagenda okudda nga yerubuto lwa mwana wa boda. You get it now, you get it. Ate abakazi ekitali ekyo abasajja asobola n'okubeerawo nga muli mu myaka nga 2 akuwasizza naye nga kyakunyumiza ng'omukazi oli bwe yali amanyi fumba oluwombo okitegeera bwaffe mu kifo ky'okuwona abasajja twegumya okitegeera because omusajja ye muntu gwe bakeera ku makya ne kyova olaba era bw'ogenda n'okebera suicidal tendencies mu basajja ki nyingi. Abasajja mu relationship omukazi bamukyawa n'akaba emyezi egi eyetta omukazi bamukyawa n'amala emyezi 2 ng'akaaba tekastekasi biki omuvubuka bamukyawa ennaku 2 nabaga this is my last time mugenda okuwulira nti yeetuze n'agula obutwa n'akola biki tetusobola kihandulinga okitegeera bayirawo bakyala abo omukyala omukazi balaba edduka the way they are able to handle obulumi. I know, yeah, yet we invested in our emotions, the time. Bafuna omuntu ono amubeererawo agenda okulanga agamba naye oli kyali yantambuzanga ku boda ono kakuba kajja emmotoka we ate abakazi balina emikisa munnange ava ku musajja adda amubonyabonya n'afuna malayika for you men since muli hunters osigala nga ngeringa pattern. Okay, that's beautiful. Thank you so much. I've learned actually. Sibyangu mind to every day. You just have to learn, accept, and get the grieving period to jikendezemuko. Yeah, very true. Because the more you grieve, like you know, like as we wind up when neyecha wanagamba namala nemyaka nga yecha inagamba sirifumbirwa sirifuna musajja. Isn't that self-hate in my mind? Like you're hating yourself, you don't open up yourself. Depression. I think you just have to open up. Yeah, I think this is also good. Let me share this katonotono on what people should do, most especially those that want to move on. Yeah. First of all, give yourself time to heal. Yeah. Grieving period jikirize ebeerewo kaaba lumwa paka lw'onaatuuka onaawona. Acceptance. Ekyokubiri, make sure oyina abantu abacomfortinga. Talk to a counselor, but be around positive people that like bring out the best in you. People that will remind you how beautiful you are. People that remind you of your worth. Nekirala kyenjagala okugamba abantu nti ebiseera ebisinga bwe tuba nga twagala ku moving on. It's always good to communicate with people. Kyekyo kyoyitamu kigamba abantu tukisiikira. Not isolating yourself. Not isolate yourself. Okitegeera because bwe twe isolatinga kitusumbuwa. Okitegeera. Kipailenga poli mutuufu. Exactly. So talk to people werabe kitandika naawe. Starts with you. Believe in yourself. Have confidence in yourself. Manya nti omusajja ono andeseewo but tekinfuzigyako obulungi bwange. Omusajja ono anzigyeko andeseewo tekinzigyako nti abantu basobola okunjagala. N'ekisembayo mu byonna musabeeko. Banaye tusabe. Omanyi Katonda yatonda Adamu ne Eva. Simanyi nzikiriza gy'olina naye Katonda yatonda Adamu ne Eva. He understands love more than anyone. He understands the human heart more than all. Omuntu yenna ebintu by'omutima ebyo emotions biki Katonda yasobola okugondeza omutima. Kyokka ffe tugamba abantu nti era tutogamba nti saba nnyo Katonda omuntu oyo gwakuwadde. Amukuwemu obulungi, amukugondeze mukwatagane. Buli Katonda lwabeera mu bintu byammwe bigenda kwanguwa. So in that moment ng'olumizibwa nga you want to move on, seek God's guidance, seek God's comfort. Ebirala bijja kutambula. Munoonye bakansala. Olekera okubeera nga mufa n'ebizibu ebintu mubigamba mikwano gyammwe ne babalaasa ne babasekerera ne bagamba oli fala okitegeera. Omukazi yakulekawo because amaanyi tegawera. Nojja n'obigamba bakyalibo ne batandika okuzunza buli wamu okitegeera. So let's just avoid that. All right. So he's a counselor by the profession. He's actually right now. Experience Agina at the moment. He reads Katabagala okufuna sessions. This is abwerere. Ate temumukwana. Professional. Anjagala osobola okunnonyako ku Abdul White Collar ku TikTok. Naye ne number yange eri 0757
826666 osobola ogiddamu Yes. 0757 82 66 osobola n'okunoonyako ku Galaxy FM waliwo programu gy'embiramu ya mukwano bagiyita Boys Cubicle. Boys Cubicle? Nange. Sowaza mwana When? I know Man, mulina kutereza boy child banange. At night, because omanyi abavubuka men are responsible for 90% of relationship problems. Right. Segeza kutereza abalenzi relationship All right, thank you guys. Tujja mukomyawo another time. Bye.